உங்களுக்கு ஹோம் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல ஐக்கியால ஷாப் பண்றதுக்கோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா தொடர்ந்து பாருங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான டாபிக்ல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து ஐக்கியா ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், என்ன மாதிரி ஐக்கியா ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். எனக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து ஐக்கியாவில் போயிட்டு நான் என்னென்ன ஷாப் பண்ணேன், அதை எப்படி வந்து வீட்டுக்கு ஹோம் ஆர்கனைசேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ 2 பார்ட்டாக பிடிச்சிருக்கேன். செகண்ட் பார்ட் வந்து பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் அடுத்த வீடியோவில் சீக்கிரமே வருது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினேன், அதை எப்படி யூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பார்ட் 2 பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ சீக்கிரமே உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பாய்.